Namaskar everyone, good morning. How are you all? Hope you all are awesome. So my name is Sajid Dawda from New Era Global School. First start our prayer. Join your hands, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री Now rub your hands, put them on your eyes, open your eyes, and now you feel fresh. Kids, so start our today's conversations, daily routine conversation. Okay, so first take a bath every day. Take a bath every day. हमें रोज क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए. Second, brush your teeth twice a day. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार. और कब कब? एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले. सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. देन वेयर वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्लीन मतलब साफ सुथरे. राइट, वी शुड वेयर अ क्लीन क्लोथ्स. Then cut your nails regularly. आप लोगों ने कट किए अपने नेल्स? मैंने आपको बोला था ना नेल्स कट करने को. सो देखो, cut your nails regularly and wash your hand before and after meal. अभी को क्या करना है? खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना है? हैंड वॉश. ओके, सो अभी जो हमारे यहाँ पे वायरस चल रहा है उसके वजह से हमें रोज 1 आवर में हमारे हैंड वॉश करने हैं. और प्लीज़ सैनिटाइज़र का यूज़ घर पे मत करो. अगर आप बाहर जाओ और आपके पास हैंड वॉश ना हो तो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर पे हो तो सैनिटाइज़र का यूज़ हमें नहीं करना है क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना. राइट, ओके. सो वॉश योर हैंड before and after meal. So this is our daily conversation. And now phonic sound. So phonic sound, shall we start? Okay. A for apple, A. A for apple, A. B for ball, B. B for ball, B. C for cat, C. C for cat, C. D for dog, D. D for dog, D. E for elephant, A. E for elephant, A. F for fish, F for fish. G for goat, G. G for goat, G. G for goat, G.
फोनिक साउंड ए. ओके, सो ये था हमारा फोनिक साउंड. हाँ, मुझे पता है थोड़ा हार्ड है, पर जैसे हम सीखेंगे धीरे धीरे ये हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे. ओके, सो नाउ क्लास वर्क टाइम. Okay, so before activity, today we learn some interesting activity. Okay, so shall we start? Okay kids. So आज तक हमने क्या सीखा है? आज तक हमने कौन कौन से पैटर्न सीखी है? Let's revise. Okay. First, standing line. Which line is this? Standing line. Which line is this? Standing line. Which line is top to bottom? Standing line. Top to bottom. Standing line. Okay, now after standing line, which line we learn? We learn sleeping line. Which line is this? Sleeping line. Left to right, sleeping line. Okay, now after sleeping line, which line we learn? We learn right side slanting line. We learn right side slanting line. After right side slanting line, which line we learn? We learn left side slanting line. Right? Left side slanting line. The line goes left side. It's called left side slanting line. Then we learn right side curve. Which curve is this? Right side curve. Which curve is this? Right side curve. Which curve is this? Right side curve. And then which curve is this? Left side curve. Right side curve, left side curve. First right side curve and then left side curve. We make a which pattern? Circle. Which pattern is this? Circle. We make a circle. And now after circle, what we learn? We learn upside curve. Curves go upside is called upside curve. Which curve is this? Upside curve. And now which curve is this? Downside curve. Which curve is this? Downside curve. Okay. So upside curve, downside curve. Then again right side curve and standing line. Oh wow, we make a small letter A. Which letter is this? Small letter A. Right side standing line. Sorry kids. Right side curve and then standing line. Right side curve and then standing line. We make a letter A. We make a letter A. A for apple. A apple. Phonic sound of A. Phonic sound of A. A for apple. A apple. Okay, so activity is done. Our sand tracing is done. Okay kids, so what is this? Alligator. A for alligator. A alligator. A for apple. Apple. A for apple. Apple is apple. A for apple. आपको एप्पल पसंद है? हाँ या ना? यस, सबको पसंद होता है एप्पल, राइट? Apple is a fruit. Apple is a fruit. और ये क्या है? A for ant. Ant. A for ant. A for ant. A का phonic sound. A का phonic sound. And then A for arrow. A for arrow. A for arrow, A for ant, A for apple, A for alligator.
तो देखा आपने ए पे तो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम इसे बोर्ड पे देखें। ओके किड्स, सो व्हाट इज दिस? कैपिटल लेटर ए। व्हाट इज दिस? स्मॉल लेटर ए। कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए। हाउ वी ड्रॉ स्मॉल लेटर ए? Right side curve, then standing line and small curve. Okay, so I am a capital letter of alphabet series. I am a first letter of alphabet series. Right? Letter A is the first letter of alphabets. आपको पता है हम जो ABCD सीखने वाले हैं ना, so A is the first letter of our alphabets. I am a letter A. I am a small letter A. I am a first letter of a alphabet series, and I look like this. Right side curve and standing line. Okay, so A for pen. A is phonic sound. A का phonic sound क्या है बच्चों? A. A का phonic sound A. A का phonic sound A. A for ant. Ant. A for ant. Ant. A for alligator. A for alligator. A for alligator. Alligator. A for alligator. Alligator. हमें phonic sound बोलना है। क्या है phonic sound? Phonic sound A. Okay. A for apple. Apple. A for apple. Apple. A for arrow. Arrow. A for arrow. Arrow. A for X. X. A for X. X. So आज हमने क्या सीखा? स्मॉल लेटर A for ant, A for alligator, A for X, A for arrow, A for apple. So now class work time. Take out your English textbook. Okay kids, so take out your English textbook. Take out your English textbook. Page number 12. Page number 12. And then circle the object whose name begin with a sound. A sound. A for apple, G for grapes. So इसमें लिखा है कि circle the object which whose name begin with a sound. So इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके स्टार्टिंग में ए आता है? ग्रेप्स में ए आता है? ग्रेप्स के स्टार्टिंग में ए आता है? नो. एप्पल के बिगिन में ए आता है? यस. सो सर्कल द ऑब्जेक्ट ए फॉर एप्पल. ओके, सो नाउ वी डू इट ऑन बोर्ड. Object of letter A. First, write CW and day. Write CW and day. And are you all happy today? Yes. So happy. Now circle the object of letter A. A for apple, G for grapes. So इसमें से हम किस में सर्कल करेंगे? A for apple. So circle the object. हमें क्या करना है? Take one crayons and circle the object of letter A. Okay. Circle the object of letter A. Okay kids, trace the sandpaper letters and write the letter in the sand or salt using the finger. We already done this activity, है ना? हमने ये activity की ना अभी थोड़ी देर पहले, right? So now
Paste the sticker here. Which letter is this? A small letter A. Which letter is this? Small letter A. So हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर लगाना है. So स्टिकर कहाँ पे होगा? हमारे बैक पेज पे. ओके. सो यहाँ पे लेटर ए कहाँ है? यस. सो टेक आउट स्टिकर एंड पेस्ट द स्टिकर हियर. हाउ वी स्टिक? हमें लाइन में स्टिक करना है. ओके. राइट साइड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन. Small letter A. Small letter A. Now take out page number 13. An aeroplane wait for elastic girl. Elastic girl के लिए कौन वेट कर रहा है? An aeroplane. A for aeroplane. Aeroplane. So now trace and write the letter A. Trace and write the letter A. तो हमें आज कौन सा लेटर सीखा? Small letter A. So how we write small letter A? We write a right side curve and then left side. Then standing line. Okay. Now we do it on board. Take out your crayons, everyone. Trace and write the small letter A. Trace and write the small letter A. How we trace? First आपको क्या? First row में you see there are tracing. हमें क्या करना है? Trace करना है. कैसे? Between two lines. We write between two lines. How? First right side curve and then standing line. Okay. Right side curve. And then standing line. A. A for apple. Phonic sound. A. A for apple. Phonic sound. A. How we trace? Right side curve and standing line. Right side curve and standing line. Right between two lines. आपको यहाँ पे ब्लू लाइन्स दिख रही है? राइट. तो हमें क्या करना है? ब्लू लाइन के बीच में दिखना है स्मॉल लेटर A. राइट साइड कर्व एंड देन स्टैंडिंग लाइन. राइट साइड कर्व एंड देन स्टैंडिंग लाइन. So our tracing part is done. Okay. So between two lines, first right side curve and then standing line. Again right side curve and then standing line. Right side curve, then standing line, small letter A. Which letter is this? Small letter A. We write between two lines, standing line and right side curve and then standing line. 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 Okay. Now again. Right side curve, standing line. Right side curve, standing line. Right side curve, standing line, letter A. Right side curve, standing line, small letter A. Right side curve, standing line, small letter A. Right side curve, standing line, small letter A. Which letter is this? Small letter A. Which letter is this? Small letter A. A for apple. A का phonic sound. A. A का phonic sound. A. Small letter A. So our class work is done. So take out page number 13
and then write CW here. Parents, please help your children and mention date here. Okay. So first, in first row we saw tracing A. So how we trace A? You see between two lines. Okay. We trace right side curve and then standing line. We trace right side curve, then standing line. We trace right side curve, then standing line. We trace right side curve, standing line. A for apple, A says A. A for apple, A says A. A का phonic sound A. A for apple, A says A. Right side curve, standing line. Now in second row we write the small letter A. So how we write? आपको यहाँ पे two line दिख रही है, 1 and 2, right? So first we write in two lines. Okay, हमने बीच भी लिखना है. So how we write? Right side curve and then standing line, letter A. Right side curve, standing line, letter A. A says A. A says A. Right side curve, standing line, A says A. A says A. Right side curve, standing line, A says A. Right side curve and standing line, A says A. Right side curve, standing line, A says A. Right side curve, standing line, A says A. Right side curve, standing line, A says A. Okay, so now third row, right side curve, A says A. Right side curve, standing line, small letter A says A. Right side curve, small letter A says A. A for apple, A for एक और मन करना बेटा. Right side curve, standing line A. Right side curve, standing line A. So our class work is done and one line is in homework. So write here HW and homework it yourself. आपको क्या करना है? होमवर्क आपके अपने आप करना है. Okay. So today's class work is on our English textbook, page number 12. So what we do today? We circle the object whose name begin with A sound, right? हमने क्या किया था? A sound पे सर्कल किया था, A for apple में. Then we paste sticker here, right? And we do sand tracing also, and then we write letter A and we learn letter A, right? आपको आगे नहीं लिखना. Okay, so today's class work and homework is done. Thank you.